Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everybody? Alhamdulillah, I'm very well, thanks. Berjumpa lagi bersama saya Mr. Imron Hamzah atau Mr. Kopiah, hanya di channel kita MSC, channel kursus bahasa Inggris online. Oke teman-teman, di video saya kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran bahasa Inggris tentang vocabulary atau kosakata. Bagian kedua tentang opposite atau antonym, ya. Masih tetap tentang kata sifat atau adjective. Untuk itu tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe, ya, karena subscribe kalian sangat membantu saya untuk mengembangkan channel ini lebih bagus lagi. Sudah di subscribe? Bagus, terima kasih. And now let's start our studying today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, nanti ketika setiap kali saya menyampaikan bisa kalian ulangi atau repeat after me, ya. Jadi kita latihan pronunciation agar kita lancar dalam berbahasa Inggris, ya. Oke, kita mulai sekarang juga. Ya, part 2, antonyms or opposite. Artinya lawan kata, ya. Bagi Anda yang belum nonton part 1 bisa dilihat di video saya sebelumnya, ada ya banyak di situ. Sekarang kita ke part 2-nya. Oke, langsung kita lihat di sini. Ada fortunate, opposite fatal. Fortunate, opposite fatal. Artinya untung, lawan kata malang. Next, liquid, opposite solid. Liquid, opposite solid. Artinya cair, lawan kata padat. Next, busy, opposite quiet. Busy, opposite quiet. Ya, artinya sibuk, lawan kata tenang. Next, noisy, opposite silent. Noisy, opposite silent. Artinya ramai, lawan kata diam. Next, forward, opposite backward. Forward, opposite backward. Artinya ke depan, lawan kata mundur. Next, ripe, opposite unripe. Ripe, opposite unripe. Artinya masak, lawan kata mentah. Next, abstract, opposite concrete. Abstract, opposite concrete. Artinya semu, lawan kata nyata. Next, teeny, opposite huge. Teeny, opposite huge. Artinya kecil, lawan kata besar. Next, fine, opposite bad. Fine, opposite bad. Artinya baik, lawan kata buruk. Next, clear, opposite cloudy. Clear, opposite cloudy. Artinya terang, lawan kata mendung. Next, alone, opposite accompanied. Alone, opposite accompanied. Artinya sendirian, lawan kata ditemani. Next, inclusive, opposite exclusive. Inclusive, opposite exclusive. Artinya termasuk, lawan kata tidak termasuk. Next, masih tentang lawan kata.
antonym or opposite. Okay, next. Material, opposite spiritual, material opposite spiritual, artinya jasmani, lawan kata rohani. Next, uneasy, opposite calm, uneasy opposite calm, artinya gelisah, lawan kata tenang. Next, pleasant, opposite unpleasant, pleasant opposite unpleasant, artinya senang, lawan kata tidak senang. Next, comic, opposite tragical, comic opposite tragical, artinya kocak, lawan kata tragis. Next, useful, opposite useless, useful opposite useless, artinya berguna, lawan kata tidak berguna. Next, mortal, opposite immortal, mortal opposite immortal, artinya mati, lawan kata abadi. Next, possible, opposite impossible, opposite impossible, artinya mungkin, lawan kata tidak mungkin. Next, able, opposite unable, able opposite unable, artinya dapat, lawan kata tidak dapat. Next, narrow, opposite wide or broad, narrow opposite wide or broad, artinya sempit, lawan kata luas. Next, often, opposite seldom, often opposite seldom, artinya sering, lawan kata jarang. Next, partial, opposite entire, partial opposite entire, artinya sebagian, lawan kata seluruh. Next, wise, opposite silly, wise opposite silly, artinya bijaksana, lawan kata dungu. Next, masih tentang antonyms or opposite, lawan kata. Oke, di sini ada direct, opposite indirect, opposite indirect, artinya langsung, lawan kata tidak langsung. Next, different, opposite same, different opposite same, artinya berbeda, lawan kata sama. Next, holy, opposite defiled, holy opposite defiled, artinya suci, lawan kata batal. Next, innocent, opposite sinful, innocent opposite sinful, artinya polos, lawan kata penuh dosa. Next, proud of, opposite ashamed of,
Proud of opposite ashamed of. Artinya bangga lawan kata malu. Next, theoretical. Theoretical opposite practical. Practical. Theoretical opposite practical. Artinya teori lawan kata praktek. Next, gradual. Gradual opposite sudden. Gradual opposite sudden. Artinya lawan kata tiba-tiba. Next, eternal. Eternal opposite temporary. Temporary. Eternal opposite temporary. Artinya abadi lawan kata sementara. Next, honest. Honest opposite dishonest. Dishonest. Honest opposite dishonest. Artinya jujur lawan kata tidak jujur. Next, timid. Timid. Arti opposite bold. Bold. Timid opposite bold. Artinya malu lawan kata berani. Next, decent. Decent opposite indecent. Indecent. Decent opposite indecent. Artinya baik lawan kata tidak baik. Next, sufficient. Sufficient opposite insufficient. Insufficient. Sufficient opposite insufficient. Artinya cukup lawan kata tidak cukup. Next, masih tentang part 2 antonyms or opposite, artinya lawan kata. Oke? Ada enough. Enough opposite inadequate. Inadequate. Enough opposite inadequate. Artinya cukup lawan kata tidak cukup. Next, left. Left opposite right. Right. Left opposite right. Artinya kiri lawan kata kanan. Next, physical. Physical opposite mental. Mental. Physical opposite mental. Artinya fisik lawan kata mental. Next, active. Active opposite passive. Passive. Active opposite passive. Artinya aktif lawan kata pasif. Next, masculine. Masculine opposite feminine. Feminine. Masculine opposite feminine. Artinya laki-laki lawan kata perempuan. Next, guilty. Guilty opposite guiltless. Guiltless. Guilty opposite guiltless. Artinya bersalah lawan kata tidak bersalah. Next, partial. Partial opposite impartial. Impartial. Partial opposite impartial. Artinya berpihak lawan kata tidak berpihak. Next, accessible. Accessible opposite
inaccessible, inaccessible. Accessible opposite inaccessible. Artinya dapat dihampiri, lawan kata tidak dapat dihampiri. Next, fertile, fertile opposite sterile, sterile. Fertile opposite sterile. Artinya subur, lawan kata mandul. Next, raw, raw opposite done, done opposite done or cooked, cooked. Raw opposite done or cooked. Artinya mentah, lawan kata masak. Next, tender, tender opposite road, road. Tender opposite road. Artinya lembut, lawan kata kasar. Next, cursory, cursory opposite profound, profound. Cursory opposite profound. Artinya pintas, lawan kata mendalam. Oke, itulah tadi video pembelajaran tentang kosakata, kata sifat pada materi antonym or opposite yang artinya lawan kata. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share on your social media sekarang juga. Dan tonton video saya yang lain. Thank you for watching. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.